Bhagavate Sri Ramana. Om Namo Bhagavate Sri Ramana. Om Namo Bhagavate Sri Ramana. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. We will begin today's Ramana Puranam Satsang with the first poem in Tirumandram, which is an invocatory verse, praying to Lord Ganesha to bestow us the grace to understand the task at hand, which is to understand Ramana Puranam as composed by Sri Bhagavan and Sri Muruganar. ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தி இளம்பிறை போலும் மெய்ற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. This is the first verse in Thirumandiram, which is praying to Lord Ganesha for his grace. So we've been reading Ramana Puranam verses, which begins in line 1, Namo Ramanaya Nalampera Valha. Muruganar begins this epic poem with the Mahamantra, Namo Ramanaya, and he is blessing both the mantra as well as those who recite that mantra to live forever in the light of the self. And then the poem continues, விமோச்சன மெய்யன் விரைமலர் தாழ்வாழ்க அடிமுடிக்கு உண்டாய அநாதைத் தொடர்பின் விடமுடியா மெய்மறந்து விற்றுழல் புன் நாயேனை பக்திமால் ஏற்றி அகப்பட்டி மனத்து ஊனமறு சுத்தியால் அங்கவடித்து உய்ய சுடர் தோற்றி தபவிரத ஞானத் தழல் வேள்வி வேட்பித்து அபவிரத நோக்க அமுது ஆட்டி ஆண்ட பிரான். With that, Muruganar takes a detour in the poem to explain Mickkavachagar's life and the entire biography in a very succinct way in the next 40 odd lines. விண்ணாடரும் சுவைக்க வேணவா கொண்டுவிழை கண்ணார் அமுதக் கடவுள் உமையோடு திருக்கைலாயத்தில் சிறக்க கொலுவீற்றிருக்கையிலே ஏய்ந்த 14 கணமும் கண்களிக்க ஓங்குபர பக்தி உருத்தெரிய பக்குவர்க்கு பாங்கு பெற நீ போய் பயின்றொழுகிக் காட்டுகென ஆருயிர் மாட்டின்ப அருளாற்றல் ஒன்றே தன் காரியமா கொண்ட அக்கண்ணுதலோன் கூறபவன் சந்நிதியை விட்டுத் தனவாது தற்பரமாம் தனதுயிர் தத்துவத்தை தானறிந்து பேதமறு நேசம் பயில் சகஜ நெட்டன் குடமுழ நந்தீசனே வாசகனாய் ஏய்ந்தது கொண்ட அவுழுவல் மூண்ட அழல் போன்று முருகலான் முக்தி நெறிக்கு ஆண்ட கழலன்றி அறியா பரவசத்தில் சந்தநடை சான்ற தமிழ்நாடன் வாசித்தர தந்த நிதித்திரளின் தன்ம விசேடத்தால் குருமூர்த்தமாக குலவிய கோவில் பரமார்த்தம் என்று அப்பணியில் செலவிடவே கிங்கரரால் வேந்தழைக்க கேட்டு மதிமாழ்கலான் சங்கரனாம் தன்னடியில் சார்ந்து குறைசாற்ற விலைமதிக்கலாகா விரிசுடர் மாணிக்கம் சலமனத்தன் கண்டு மகிழ சார முதல் உய்த்து நரித்திரளை நாம பரியாக்கிக் கொண்டு அவ்வரிமர்த்தனன் செய் அருந்தவத்தால் கண்முன் மரகத மாணிக்கம் மயங்கு எழிலோடு அம்சொல் துரகதமா ஊர்ந்து அரசன் சோத்து மகிழ்ந்து ஏற்றருளிக் கொள்ளுக என தான் கயிறுமாறி கொடுத்தலும் அந்நள்ளிரவே முன்னை நரிகளாய அப்பரிதாம் ஊரை அவலமுறுத்து ஊளையிட்டுக் கொண்டோட யாரை நீர் மாயம் செய்தீர் என்று அடிகளை வேந்து உள்ளம் காய்ந்து ஆற்ற ஒருத்தலுமே வையை கண் வெள்ளம் பாய்ந்து ஊர்மேல் விரைவதனைத் தட்க அடியார் இறந்த குறை ஆண்டானாம் தன் பொன்முடியால் நிறைவேற்றும் போத தயாமூர்த்தி அனநியமா தன்னை அடைந்த சரணத்தால் கனநியமச் சான்றோரும் கண்டுகொழத்தக்காள் முதுவந்திக்கு ஆளாய் முயன்று முடிமேலே மதுவந்த பிட்டுக்கு மண் சுமக்கலுற்று பிறம்படி தான் உண்ட விசித்திரத்தால் தானே
வரம்பிலவாம் 8 வடிவாதல் காட்டி அமைச்சர் பெருமை அரசர்க்கு உணர்த்தி தமிழ்ச்சிவ வாழ்க்கைக்கே சறுக்க விடுத்து அப்பால் அழகுமலி தில்லை பொன்னம்பலம் சார்கன்னு தழுவு சிவஞான தபோதனரை ஏவி மனவாசகம் கடந்து மத்தமனப் பேயேன் சுனவாசகம் விளைந்த சொக்கப் பெருமான் இகலுறும் அஞ்ஞானம் அழிந்து இன்னருளால் எய்தும் புகழொரு மெஞ்ஞான அனுபூதி வடிவாக குருவே எனத் தடுத்தாட்கொண்ட சிவம் தன்னோடு இருவேறு அறக்கலந்த ஏற்றமிகு மந்த திருவாத ஊரர் திருவாய் மலர்ந்த திருவாசகமும் திருக்கோவையாரும் உலகமறிந்து உய்ய உளம்கொண்டு தக்காங்கு இலகவரைந்திட்ட எழிற்புறங்கைச் சீர்வாழ்க. With that, at line 62, Muruganar concludes the episode of Mickkavachagar. Then he continues on singing the glories of Bhagavan, starting from lines 63. பம்பரமாய் எவ்வுயிரும் பாசத்தால் ஆட்டிவிட்டு அம்பரமாய் நிற்கும் அதிசயச் சீராளன் அனைத்தும் சுழலவும் அவ்வாறு தான் மட்டும் எனைத்தும் சலியா மெய் இன்புணர்வாம் தாழ்வாழ்க துண்ணியர் வெப்பு ஆற்றும் சுரத்துக் குளிர்மரம் போல் தன்னியல்பில் பக்ஷபாதம் சற்றும் பாராட்டாது ஆடாது அமநிலை அச்சாணியாம் தன்னடியில் கூடா நின்றார் பிறவி கொட்பு அகற்றும் கோள் வாழ்க. So with that, at line 70, we concluded the last session. And here, Muruganar gives two entirely different metaphors. First, one that of a cool tree providing shade in a desert for scorched minds to find peace by surrendering unto the Lord. Second, he mentioned the feet of the Lord is akin to a linchpin that holds the wheel or wheels of a chariot intact. So when the chariot's moving, wheels are actually attached to the chariot. Continuing this theme of the chariot and the wheel, Muruganar continues to elaborate more in the subsequent 4 lines, which begin at 71 and 75. நால்வீதி அட்டத்தோடு ஏழ் சுற்று வட்டத்தும் கால் வேகமாக பல்கால் மாறி ஓடி அலை சேர்ந்து உழலும் அடியார் பிறவித் தேரை நிலை சேர உய்த்த அருணேசன் நிலை வாழ்க. It's beautiful, and he brings out several wonderful concepts in these 4 lines using a very succinct metaphor to imagine our lives as that of a chariot, and within chariot there are concentric circles of the wheels that appear like the variety of different lives we take, and the chariot moves across between roads, and the cross section of the 4 roads through which it moves make it sound like 4 different types of birds. So he gives those beautiful metaphors to infer that our movements across lives, taking birth and death in different forms, is very similar to a chariot that's moving around the country. And within the chariot, what's static is the supreme statue of the Lord that the statue carries is static. Likewise, within ourselves, the Lord exists, shining his glory, unable to recognize such a supreme effulgence. We keep swirling around multiple different birds. So that's a succinct explanation of these 4 lines. Let's go deep. நால்வீதி அட்டத்தோடு ஏழ் சுற்று வட்டத்தும் கால் வேகமாக பல்கால் மாறி ஓடி அலை சேர்ந்து உழலும் அடியார் பிறவித் தேரை நிலை சேர உய்த்த அருணேசன் நிலை வாழ்க. Let's go to those first 4 words. நால்வீதி அட்டத்தோடு ஏழ் சுற்று வட்டத்தும். நால்வீதி. Nal means 4,
Vidi means road or streets. Nal Vidi Attattodu meaning four intersecting roads, meaning the chariot goes across those four intersecting roads, which is to say that the chariot moves across the village or the city, wherever the temple is, and from which the chariot has started. And how does the chariot move across those four roads? El Sutru Vattatum. So the wheels of the chariots have concentric circles, and there are 7 concentric circles within a wheel. And because those wheels with 7 concentric circles spin, the chariot moves across those 4 intersecting roads. So that's the first line. Nal Vidi Attattodu El Sutru Vattatum. Likewise, Kal Vegamaga Palkal Mari Odi. Kal Vegamaga, running with our feet fast. Here, the feet is used again as a metaphor to represent how fast our minds race and how we keep, um, swirling across births through being born as one particular type of a living being, and only to end their life to begin another one as a different living being. So, Kal Vegamaga, Pal Kal Mari Odi. Pal Kal here is many lives, or many eons, or countless eons. So we keep swirling across this birth and death, exactly like how a chariot moves across the city through the rotating wheels. Palkal Mari Odi. Across those eons, we keep running. And that again, he uses another metaphor. Alai சேர்ந்து உழலும் அடியார் பிறவித் தேரை. Alai சேர்ந்து உழலும். Ugal is to oscillate. Alai சேர்ந்து is if you're on top of a wave, the wave takes you up and down in an ocean. Likewise, because we are part of this constant swirl, we, the Supreme Being, get entangled into this external world and begin to identify as this particular person or this particular life, these particular actions. So we continue to oscillate through these external engagements, through multiple lives for countless eons. Adiyar, those devotees, Piravi Terai. Here he establishes the metaphor. Piravi is this birth, Terai is the chariot. So the chariot is compared to the birth, which keeps going across the street through the rotating wheels, across eons. It keeps oscillating back and forth in restless pursuit. And how does this chariot come to a stop? Like how the chariot, after going across the city, comes to a stop in front of the temple from which it began. Likewise, Nilai Sera Vitha Arunesan Nilai Valha. The birth and the death, the swirl, which is compared to the chariot, which is nothing but what we call as a jiva, the individual self, comes to an end or comes to subside in the Supreme Being because of the grace bestowed upon us by the Lord. And that Lord here is Arunesan, Lord Arunachaleshwara. Here, Lord Arunachaleshwara is compared to Lord Ramana, about whom this entire poem has been composed. Nilai Sera Uitha Arunesan Nilai Valha. May his glory endure forever. Nilai is glory, or his greatness, or his supreme status. So going back, Nalvidi Attattodu
ஏழ் சுற்று வட்டத்தும் கால் வேகமாக பல்கால் மாறி ஓடி அலை சேர்ந்து உழலும் அடியார் பிறவித்தேரை நிலை சேர உய்த்த அருணேசன் நிலை வாழ்க. So they swirl across many birds because of the entanglements that the individual self has with external things, forgetting its root, which is nothing but the self. The swirl comes to an end, i.e., the individual identity of the jiva comes to an end when the supreme liberation becomes natural, and that is when the chariot comes to a complete halt, and that is only possible when the Lord pulls us into Himself. So the first two lines, Nalvidi Attattodu El Sutru Vattathum, also has a deeper meaning because there are 4 different birds and 7 different types of beings that are being born are indicated um, in that particular line. We'll look to see what that is. So the first 4 forms of birth are Mulaividal, Karbam, Muttai, Pulukam, Velivirum, Uirin, Vidam Nangame. So the life comes forth through 4 different types of procreation. First, Mulaividal, being born from the seed. This is what happens to normal vegetation, plantations. Mostly they are born from seeds and they come back to life through seeds. Second, Garbham, which is being born from mother's womb, which is natural for most of the animal kingdoms as well as humans. Muttai, which is to be born from eggs, like chicken and many other types of beings that are born from eggs. And Puyukam, which is from sweat. So these are microbes such as bacteria and parasites that are born in the sweat. So those are the 4 types of birds which are referred to by Muruganar as Nalvidi Attathodum, which is 4 different crossroads or 4 birds are part of the swirl that happens. Then there are 7 classes of beings being discussed, which is the 7 concentric circles of the wheel that carries the chariot, which are Devarum, Makkalum, Vilangu, Tavaram, Pira Purvana, Parappana, Nirula Eye. So what are those 7? Devarum, which are celestials in the heavens, or devas. Makkalum, which is humans on the earth. Vilangu, animals that roam. Thavaram, which are plants rooted in stillness or in the ground. Pirappurvana, Pirappu Urvana, which are creatures that crawl. Parappana, beings that fly. Nirula E, those that dwell in the waters, are those 7, which are celestials, humans, animals, plants, creatures that crawl, beings that fly, and those that dwell in the waters. Those are the 7 types of beings. And those 7 types of beings are born one of the 4 ways, either being born from seed, from mother's womb, egg, or from sweat. So those 4 and 7 are discussed in this first line by Muruganar. Nalvidi Attathodu ஏழ் சுற்று வட்டத்தும். And across those 4 and 7, கால் வேகமாக பல்கால் மாறி ஓடி. We, i.e., the individual jiva, keep swirling across those 4 births and 7 types of beings
again and again, being restless through countless eons. And the only way to be saved from this repeated birth and death is to be devoted to Bhagavan, and through the glory of Lord Arunachaleshwara, that comes to a stop through permanent liberation. So that's what these 4 lines represent. நால்வீதி அட்டத்தோடு ஏழ் சுற்று வட்டத்தும் கால் வேகமாக பல்கால் மாறி ஓடி அலை சேர்ந்து உழலும் அடியார் பிறவித்தேரை நிலை சேர உய்த்த அருணேசன் நிலை வாழ்க. So as has been the case, Muruganar ends a particular segment with the word Valga, which is to, praise the glory of Lord Ramana by ensuring that the glory lives and endures forever. So continuing with the next 2 lines, lines 75 and 76. பக்தி விஸ்வாசம் பயின்றாட்டன் கண்டளவே சித்த விசிராந்தி அருள் செம்மலடி வாழ்க. Here, Muruganar gives an assurance to us, which is the peace and the quietude of our minds are an exact measure to the devotion with which we surrender to our Lord. Bhakti Viswasam பயின்றார் தம் கண்டளவே சித்த விசிராந்தி அருள் செம்மலடி வாழ்க. Bhakti Viswasam. Viswasam is faith or loyalty. Bhakti is to be devoted. So here the combined meaning of Bhakti Viswasam is surrender through devotion. Our devotion that leads to surrender, our surrender to the Lord, if it is 100% full, the peace that we gain is also 100% full. If it's partial, the peace that we get is also partial. So saying differently, our external engagements, which is what happens when we are not completely surrendered, are the ones that distract the peace that otherwise exists through 100% surrender. So Bhakti Viswasam பயின்றார் are those who practice, are those who surrender. Kandu alave, only to that extent. Only to the extent of what? Only to the extent of the surrender that we do to our Lord. Sitta Visiranti. Sittam is our mind. Visiranti means calmness or peace. Arul. Arul is grace. Semmal. Semmal is one who is the supreme, or here it means the Lord. Adi Valga. Adi is his holy feet. Valga. May that endure forever. Or may his greatness or the greatness of his feet endure forever. So Bhakti Viswasam பயின்றார் கண்டளவே சித்த விசிராந்தி அருள் செம்மலடி வாழ்க. In the previous segment, Muruganar has mentioned that Bhagavan has no partiality at all to bestow grace. Let me pull that verse. தன்னியல்பில் பக்ஷபாதம் சற்றும் பாராட்டாது, which is line number 68. In his nature, he does not show any bias or any differentiation in how he grants his grace to his devotees. Here, by declaring that our
experience of peace is only to the extent that we surrender to the Lord, the focus squarely becomes the practice of surrender and the practice of being devoted to our Lord. So Muruganar doesn't want to mince words in saying, to the extent we surrender, we gain our own peace, which is ever available, impartially radiating. And the only time that peace is not felt is when our minds are completely engaged externally in outward activities. And he has given a very elaborate explanation in the prior 4 lines, comparing our minds and repeated birds to chariots. So combining the prior 4 lines, lines 71 to 75, நால்வீதி அட்டத்தோடு எழுசுற்று வட்டத்தும் கால்வேகமாக பல்கால் மாறியோடி அலை சேர்ந்து உழலும் அடியார் பிறவி தேரை நிலை சேர உய்த்த அருணேசன் நிலை வாழ்க பக்தி விசுவாசம் பயின்றார்த்தற் கண்டளவே சித்த விசிராந்தி அருள் செம்மலடி வாழ்க. Muruganar also gives another assurance in verse number 192 of Sri Ramana Bodham, volume 8. In the parts where he's describing about sadhanas of devotees, தம்மால் இயன்றவரை சாதனை தாம் செய்தாரேல் தம்மால் இயலாததை தம்மான் சாதிப்பான் தம்மால் இயன்றதுமே தாம் செய்ய தப்பினரேல் தம்மான் அருளுக்கோர் சற்றும் தவறின்றேன். The first part says, naturally, when the question comes in, we surrender 100% to the Lord, and that comes through sadhana and repeated practices of devotion and the self-inquiry as prescribed by our Bhagavan. The natural question comes in, what happens devotees are unable to do it? In the first 2 lines, Muruganar explains, Tammal iyendravarai sadhanai tam saidarel. When devotees engage in sadhana to the best of their abilities, Tammal iyaladadai tamman sadippan. Our Lord will accomplish what they cannot achieve on their own. Meaning, do sadhana to the fullest extent possible to the best of your abilities. The rest is taken care by our Lord. And He will come to accomplish the unfulfilled or incomplete parts of the sadhana. Then he adds 2 more lines. Tammal என்றுதுமே தாம் செய்ய தப்பினரேல் தம்மான் அருளுக்கோர் சற்றும் தவறின்றே. Even if devotees cannot complete what is within their reach, என்றுதுமே, what is possible, tam செய்ய தப்பினரேல், if they can't complete or if they can't do their sadhana, though it's possible, though it's within their reach, because of whatever reasons are, Tamman arulukor satrum tavarinre, there is no shortage of his grace, and he will not regard our inability to finish that as a mistake. Meaning, he will not punish us for not doing our sadhana, though it's not possible, except we would not gain peace, because in the prior 2 lines in Ramana Puranam, he makes it very clear, only to the extent that we surrender, only to that extent we feel his peace and his presence within us. So this verse, which is verse number 192 of Sri Ramana Bodham of volume 8, makes it very clear. Let us continue to do sadhana to the extent that's possible, and let's put the burden of fulfilling the benefits of that sadhana to the Lord, and he himself comes and takes care of completing those tasks and those practices that we can't possibly do because it's outside of our abilities. So that faith, that surrender is what Muruganar is telling us to have in Bhagavan.
Continuing, let's go to lines number 77 to 82. விழுமிய தக்கார்த்தம் மனோலயம் செய்வித்து அங்கு அழகிய சொக்காக அவிரும் குருமனிதன் ஞான ஒளி பெற்ற நயவர் உளமாய் இகமாம் ஏனை ஒளி பற்றாது எரிக்கும் இரண்டற்ற பரவொளியாய் ஓங்கும் உறவொளி தான் பாழ்த்த உருவொளியாய் இந்த உலகெல்லாம் போர்த்திடுக. They are beautiful lines. These 6 lines is a prayer to the Lord to help absorb all the flickers in the world into His supreme radiance by engulfing and subsiding everything else. And Muruganar does a fantastic job in explaining the supreme reality, who is none other than our Guru Ramana, and praising his presence amongst us in exactly the way that he realized and in which he saw Bhagavan. விழுமிய தக்கார் தம் மனோலயம் செய்வித்து அங்கு அழகிய சொக்காக அவிரும் குருமனிதன். Let's take these first 2 lines. Although they sound very difficult to say, they mean wonderful, they give a wonderful meaning. விழுமிய தக்கார். Muruganar uses the word takkar. He has used that same exact word in the context of the Mickkavachagar section to refer to Muduvanti. He called her takkar. Here he uses the word takkar again. Virumiya takkar, or here what that means is great people are those who have done meritorious sadhana, are wise people. Virumiya takkar tam manolayam saivittu. He grants them peace of mind. Mano, layam. Mano means the mind. Layam means subsiding the mind. Layam usually means temporary subsidence, but in this case it means peace. Mano layam, saivittu, make it happen. Angu, there, அழகிய சொக்காக அவிரும் குருமனிதன். Avir means to shine. அழகிய means beautiful. Sokku ஆக means to subside or to enable, to be calm. It's beautifully calm, shining. Who's all this? Guru Mani Tan. Guru here means our Lord Ramana. Mani is radiant and flawless gem, usually mentioned in the context of celestial gems called Chintamani. Tan. So Tan comes as part of the next line. So let's just see this first 2 lines. விழுமிய தக்கார்த்தம் மனோலயம் செய்வித்து அங்கு அழகிய சொக்காக அவிரும் குருமணி. Our Lord Ramana shines like a radiant, flawless gem, enveloping his surrendered devotees in supreme effulgence, giving them beautiful, calming peace. And for whom he does that? Virimiya Thakkar, the great people who have done meritorious sadhana to merit this peace. Virimiya Thakkartham Manolayam Saivittu Angu Alagiya Sokkaha Avirum Gurumani. First, he gives them peace, and having gained the peace, those great people become one with he who has granted them
that peace, who is none other than our own Guru, who shines as I or I am I within ourselves, like a beautiful radiant gem. And that inner awareness, which consumes all other external activities, is none other than our own Guru, Ramana. So there are not two different things, and we can't mistake our Guru to be somebody external to us. He's within us, shining and granting grace all the time. And that non-dual vision or that non-dual explanation is what's being given in the first two lines. விழுமிய தக்கார்த்தம் மனோலயம் செய்வித்து அங்கு அழகிய சொக்காக அவரும் குருமணி தன் ஞான ஒளி பெற்ற நயவர் உளமாய் இகமாம் ஏனை ஒளி பற்றாது எரிக்கும் இரண்டற்ற பரவொளியாய் ஓங்கும் உறவொளி தான் பாழ்த்த உருவொளியாய் இந்த உலகெல்லாம் போற்றிடுக. What a beautiful explanation. So that effulgence of our Lord Ramana, which shines in those who has abided completely unto his feet, he says, Tan ஞான ஒளி பெற்ற நயவர். Nayavar are those jnanis who gain the wisdom, are those who realize themselves. And he says, Tan ஞான ஒளி பெற்ற நயவர். Tan ஞான ஒளி. Jnana ஒளி is wisdom light or wisdom insight or the wisdom effulgence of the Supreme Self. Tan ஞான ஒளி is his wisdom, but his wisdom is a poor translation in English because there are no two different wisdoms to realize. Tan ஞான ஒளி, the best way to describe is that the effulgence of the self, the wisdom of that. Petra Nayavar, those who realize that. Ulamai, he resides within. How does he reside? As only the effulgence, bestowing grace and absorbing themselves. And then he does the next part. Igamam yenai oli patradi erikum. Igam means this world or the outer world. Yenai oli patradu. Having caught on to the supreme effulgent wisdom of the Lord, he ensures no other flickers of the world is caught on. Meaning, the mind doesn't project forward away from the supreme being who shines within. The mind can't catch hold of any other flickers that exist outside of the world. Meaning, it can't move as it was previously pulled away by desires and objects. Ihamam yenai ஒளி பற்றாது எரிக்கும். There are no other flickers that it can catch to. And how does that happen? இரண்டு அற்ற பரவொளியாய் ஓங்கும் உறவொளி தான். இரண்டு means two. இரண்டற்ற means not two or non-dual or singular. பரவொளியாய் ஓங்கும் உறவொளி. Paravoli is the supreme effulgence of the Lord. Ongum shines. Uravoli, the light of this Atma, or the light of this individual self, what was formerly individual. Irandatra, they are not two different things. They become one. That non-dual state is what Bhagavan calls as Sagaja Samadhi, in which there exists single being. Mind is completely absorbed in the reality of the self. இரண்டு அற்ற பரவொளியாய் ஓங்கு முறவொளி. And what happens?
தான் பாழ்த்த உருவொளியாய் இந்த உலகெல்லாம் போர்த்திடுக. Uruvoli is the objective light seen outside, are the flickers that exist outside of the supreme union. Palta, end, or destroy, or absorb. இந்த உலகெல்லாம் போற்றிடுக. Please come and engulf the entire world in the supreme light. So that's the prayer that Muruganar is making to Bhagavan. விழுமிய தக்கார்த்தம் மனோலயம் செய்வித்து அங்கு அழகிய சொக்காக அவிரும் குருமனிதன் ஞான ஒளி பெற்ற நயவர் உளமாய் இகமாம் ஏனை ஒளி பற்றாது எரிக்கும் இரண்டற்ற பரவொளியாய் ஓங்கும் உறவொளி தான் பாழ்த்த உருவொளியாய் இந்த உலகெல்லாம் போர்த்திடுக. The beautiful use of these words give us the vision of what Muruganar enjoyed, which is the supreme bliss of the self, radiating within each of us, which is none other than our own Bhagavan, Ramana. And Bhagavan himself has warned us, don't think of Bhagavan as another being with 2 legs and 2 hands. And here, that truth is explained beautifully in the most Advaitic way possible. விழுமிய தக்கார்த்தம் மனோலயம் செய்வித்து அங்கு அழகிய சொக்காக அவிரும் குருமனிதன், lighting up the inner self of those who surrender. He shines as a celestial gem flawlessly. தன் ஞான ஒளி பெற்ற நயவர் உளமாய் இகமாம் ஏனை ஒளி பற்றாது எரிக்கும். His supreme wisdom is bestowed on those who surrendered, those jnanis. He comes and occupies their inner self and ensures that no other flickers are caught on. Like previously, their minds would not move out. And how does that happen? இரண்டற்ற பரவொளியாய் ஓங்கும் உறவொளி. Without any separation, without any duality, the light of the individual self merges in the light of the supreme wisdom or supreme light. There exists one. There are no 2 different things anymore. And there was never 2 different things except for the ignorance. And the ignorance came about because the identification of this body as the self. When that ends, all the other flickering of the world disappears. That's the last part. உறவொளி தான் பாழ்த்த உருவொளியாய் இந்த உலகெல்லாம் போற்றிடுக. Please come and engulf the entire world and absorb it. Absorb the entire world within the fold of the self. So all the flickers, all the movements of the mind would completely stop and be absorbed in the self. That beautiful explanation mirrors a Tiruvachakam, this is Tirumandiram verse. I made a mistake in calling it Tiruvachakam. It's a Tirumandiram verse by Tirumular. He indicates the same truth using a simple metaphor. மரத்தில் மறைந்தது மாமதையானை, மரத்தை மறைத்தது மாமதையானை, பரத்தில் மறைந்தது பார்முதல் பூதம், பரத்தை மறைத்தது பார்முதல் பூதம். When there is an idol made of the wood, let's say the idol is one that of an elephant. When one looks at the elephant, we forget the fact that it's nothing but a piece of wood. And when we look at the wood, we can't see the form that is being carved out, which is the elephant. So, மரத்தில் மறைந்தது மாமதையானை, பரத்தை மறைத்தது மாமதையானை. When we look the inner meaning, the form of the elephant disappears, and what is there is a piece of wood or the piece of tree or piece of log. மரத்தை மறைத்தது மாமதையானை. When you look at enjoy the form,
begin to enjoy different aspects of that doll, whether it be the leg or the tusk or the big, humongous body. The fact that that entire thing was a doll made of the wood or the log is completely forgotten. So it has the ability to make it completely disappear from our minds, and what it sees is just the form, and we start enjoying the form. Likewise, பரத்தில் மறைந்தது பார்முதல் பூதம், பரத்தை மறைத்தது பார்முதல் பூதம். When we engage in the external world, the supreme being or supreme self is hidden. And when the supreme effulgence is the only thing that's being cited, பார்முதல் பூதம் மறைந்தது. The entire world and what is external entire world and all the bhutas of the world are completely away or disappear. So that view is explained here by Muruganar from lines number 77 to 82. விழுமிய தக்கார்ந்த மனோலயம் செய்வித்து அங்கு அழகிய சொக்காக அவிரும் குருமனிதன் ஞான ஒளி பெற்ற நயவர் உளமாய் இகமாம் ஏனை ஒளி பற்றாது எரிக்கும் இரண்டற்ற பரவொளியாய் ஓங்கும் உறவொளி தான் பாழ்த்த உருவொளியாய் இந்த உலகெல்லாம் போற்றிடுக. So next, we go to lines 83 to 90. These 8 lines, Muruganar uses a wonderful verse from Tirukkural and takes a particular line from that and makes it appear with an entirely different meaning in the context of the poem Ramana Puranam. தன்மமொடு பாவமுற சாருங்கால் அவ்வந்த கன்மம் நுகண்டேதான் கழிதலால் தன்மாட்டு உவப்பத் தலைகூடி உள்ளிப் பிரிவேன் தவிப்புத் தீர்வாயிலும் தானேயாய் தன்னை பிரிவாதனை பிரிய பேசும் அறிவாலே பிரியாவிடை நல்கும் பெம்மான் அருண்மொழி இப்பேதையேன் உள்ளத்தில் பேராது இனிது உளிர்ந்து பாதியா மத்தும் என் பாசம் அகற்றிடுக. It's very deep and we will unpack it slowly. தன்மமொடு பாவமுறச் சாருங்கால் அவ்வந்த கன்மம் நுகர்ந்தேதான் கழிதலால் தன்மாட்டு. Tanmam is dharmic actions. Tanmamudu, with those dharmic actions, pavamura charimgal, those sinful acts mix. Sarimgal, when they mix, both dharmic actions and sinful actions are performed. Avvanda kanmam, the result or the fruits of those actions need to be enjoyed or need to be experienced. Nuhandedan kaidala, without being experienced, those results will not disappear, or the karmic cycle will not end. In other words, so long as our outcomes or the fruits of the prior actions remain, so long as this birth and death cycle will have to appear. They can't just disappear. தன்மமுடு பாவமுற சாருங்கால் அவ்வந்த கன்மம் நுகர்ந்தேதான் கழிதலால் தன்மாட்டு உவப்பத் தலைகூடி உள்ளிப் பிரிவேன். And when this truth dawns on me, உவப்பத் தலைகூடி, without knowing, I continue to act with desire. And when this truth becomes apparent to me, உள்ளி பிரிவேன், when I analyze and understand this, I try to renounce these actions which are born of ego. So the first question arises, what is dharmam and what is pavam? Meaning, what are dharmic actions and what are sinful actions? The explanation is fairly simple. That's given by Muruganar elsewhere. Dharmic actions are those actions that are performed for basic bodily survival, are those actions that are performed
while our attention is fixed internally within the self. Or said differently, any action that are performed while while our attention is completely in the spurana or I am I or dharmic actions. Sinful acts are when our attention completely slips away from that inner awareness. Any action are those actions that will result in some form of reactions or some fruits of that labor would come about. This is the reason Bhagavan keeps advising hold on to the inner awareness, and with that inner awareness continue to act, because the results are not attached to this body or to this being. So those sinful acts, when they are combined with the dharmic actions, the results of those need to be experienced, and until such time, the birth and the death cycle will continue. Without understanding the truth, I continue to act with desire. This is what Muruganar says, and that represents us. So we continue to act with that desire. I continue to enjoy joyfully with the results of those actions that I perform, which are driven by the basic ignorance that I am this body. And that ignorance, when it mixed with desires and objects, continue to force us to act and externalize our mind. When this truth is explained to us, or when we analyze and understand this truth, we try to stop these actions. Ulli piriven. However, we can't. தவிப்பு தீர்வாயிலும் தானேயாய் தன்னை பிரிவாதனை பிரிய பேசும் அறிவாலே. So தவிப்பு தீர்வாயிலும், struggling to give up, தானேயாய் தன்னை பிரிவாதனை, not knowing what to do, in despair, we surrender to our Lord, Lord Ramana, and we complain to him how hard it is to give up this ego, how hard it is to experience the results of our own past actions. And we also complain that we are separate from him and we need to find a way to be in union. So we seek his grace, we seek his teaching, and Bhagavan's answer, Piriya pesum arivale, with love and gentle words of wisdom. Piriya pesum arivale. Pesum is to speak, arivale is through wisdom, Piriya pesum is gentle love. Gently and gracefully, Bhagavan explains his wisdom to us. And what are those words? You have never left me, you've always been with me. So there is no place to reach. The ignorance is, I am this body. So with that, Piriya Vidai Nalgum Pemman Arunmoli, his glorious graceful way, his glorious graceful words, give an end to the despair that we felt, and he blesses us with peace. With the peace of knowing that we have never left Bhagavan and Bhagavan is always within us. Nalhum Pemman. Pemman is the Supreme Being or Lord. The Lord's golden words. And then Muruganar makes an explicit pleading. இப்பேதையேன் உள்ளத்தில் பேராது இனிது ஒளிர்ந்து பாதியா மத்தும் என் பாசம் அகற்றிடுகன். இப்பேதையேன், meaning this lowly being who was entangled with the world, and through the entanglement there are actions being performed in the past for which the fruits need to be experienced. Instead of accepting it and going with it, we complain. And that is described as Pede, or a lowly being, or an ignorant being. Ullatil peradu. So even though formerly I was the lowly being, currently
within that being, within the heart, he shines. Peradi inidu olirndu. Please continue to shine unceasingly, without moving, without ever disappearing. Padyamattum, even in the middle of the night. Yamattum is Jamattum, which is in the middle of the night. Even in the middle of the night, please don't leave me. Continue to be in there. Continue to be in my inner awareness. And by doing that, en pasam agatridha. Please remove my egoic clinging and the illusion of separation. It's a great prayer for all of us. And the entire birth death cycle, which was described as 4 different streets and 7 different types of concentric circles of wheels moving the chariot, is because of this truth, which is our actions in the past have resulted in certain results, and those results need to be experienced. And until those results are experienced, they don't disappear. Having realized that truth in this life, as explained to us by Bhagavan, we abide in his glory and continue to be absorbed in his presence. Whatever comes, let it come. And that inner awareness, as it shines, Muruganar pleads, let it continue to shine even in the middle of the night, and let it end the illusion of separation and the illusory ties with the rest of the world, which are entirely created by the ego. தன்மமுடு பாவமுறச் சாருங்கால் அவ்வந்த கன்மம் நுகர்ந்தேதான் கழிதலால் தன்மாட்டு உவப்பத் தலைகூடி உள்ளிப் பிரிவேன் தவிப்புத் தீர்வாயிலும் தானேயாய்த் தன்னைப் பிரிவாதனை பிரியப் பேசும் அறிவாலே பிரியா விடை நல்கும் பெம்மான் அருண்மொழி இப்பேதையேன் உள்ளத்தில் பேராது இனிது ஒளிர்ந்து பாதியா மத்தும் என் பாசம் அகற்றிடுக. We will see from lines number 71 onwards, which is where we began today. நால்வீதி அட்டத்தோடு சுற்று வட்டத்தும் கால் வேகமாக பல்கால் மாறியோடி அலை சேர்ந்து உழலும் அடியார் பிறவித் தேரை நிலை சேர உய்த்த அருணேசன் நிலை வாழ்க. பக்தி விசுவாசம் பயின்றார் கண்டளவே சித்த விசிராந்தி அருள் செம்மலடி வாழ்க. விழுமிய தக்கார்தம் மனோலயம் செய்வித்து அங்கு அழகிய சொக்காக அவிரும் குருமனிதன் ஞான ஒளி பெற்ற நயவர் உளமாய் இகமாம் ஏனை ஒளி பற்றாது எரிக்கும் இரண்டற்ற பரவொளியாய் ஓங்கும் உறவொளி தான் பாழ்த்த உருவொளியாய் இந்த உலகெல்லாம் போற்றிடுக. தன்மமுடு பாவமுறச் சாருங்கால் அவ்வந்த கன்மம் நுகர்ந்தேதான் கழிதலால் தன்மாட்டு உவப்பத் தலைகூடி உள்ளிப் பிரிவேன் தவிப்புத் தீர்வாயிலும் தானேயாய் தன்னை பிரிவாதனை பிரியப் பேசும் அறிவாலே பிரியா விடை நல்கும் பெம்மான் அருண்மொழி இப்பேதேன் உள்ளத்தில் பேராது இனிது ஒளிர்ந்து பாதியா மத்தும் என் பாசம் அகற்றிடுக. Let's end at line number 90 today. I'd be happy to answer if there are any questions. I don't see any questions. With that, let's end today's session. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya.